What is up everyone? Back at it again with me, Woodcock TV. Sekarang kita pengen bahas salah satu film terbaru yang lagi tayang di bioskop Indonesia, berjudul Passenger. Ini gue sebenarnya udah bikin first impression gue ya di Reel sama TikTok. Ini gue mau bahas lebih panjang lagi, but I'm not gonna discuss it in great detail or anything. This is gonna be an unscripted video again, sama kayak video gue untuk Mandalorian and Grogu. Sebenarnya gue cuma pengen, I don't know, rant about this movie, I guess. So this is gonna be more of a yep session than a review, right? Okay, so basically Passenger ini film horor karya, aduh gue lupa lagi nama sutradaranya siapa. Wait, let me Google. Karya Andre Ovredal, rilisan Paramount. Dan jujur aja ini punya trailer yang menarik banget, dan gue yakin banyak orang yang juga kehook sama trailernya because it's just that compelling, you know what I mean? And it turns out the trailer is basically like a trimmed down version of the opening sequence, which is, I don't know, maybe 10 minutes, 7 minutes long. Filmnya berdurasi 97 menit by the way. I regret to inform you guys that those first 7 minutes adalah titik tertinggi di film ini. Okay? Setelah opening sequence-nya selama sekitar 90 menitan, for the rest of the movie, it just fell flat on its face badly. Okay? So it was pretty annoying for me because this movie had a lot of potential. Okay? Bahkan sebelum menuju akhirnya tuh kayak maksudnya mungkin baru separuh filmnya tuh gue masih enjoy. Like there were genuinely interesting sequences in terms of jump scares. You know what I mean? Because this is ultimately a popcorn horror movie, right? So it's supposed to be entertaining juga kan. Dan gue entertain sama beberapa jump scare di film ini. Ya, salah satunya tuh ada waktu mereka di sebuah tempat parkir ya. Jadi satu karakter lagi menuju mobil mereka, van mereka, terus kameranya tuh muter kayak 360 derajat panning pelan-pelan gitu. Ya kan, jadi nunjukin muka karakternya, nunjukin sekelilingnya, terus nunjukin van mereka. Dan jadi tuh karakternya lagi ketakutan karena dia ngerasa kayak ada yang ngebuntutin dia gitu kan. Terus pas kamera muter ke van-nya tuh kayak udah pindah posisi gitu, makin jauh. And every time she gets closer to the van and she hears footsteps behind her, the van keeps moving forward. You know what I mean? So that was very interesting, you know. Dan bagus gitu dalam membangun tension, right? And anticipation juga. Okay, so another sequence that was interesting for me was the Roman holiday projector movie night sequence ya. Mereka lagi nonton Roman holiday di tengah hutan, terus mereka tiba-tiba dengar ada suara-suara aneh gitu kan. And then there's a face coming out of the screen where they were projecting the movie. Terus habis itu mereka jadi kayak nyenterin sekeliling mereka pakai proyektornya. That was super interesting, I think. Those were two of my favorite sequences di film ini. And the rest of the movie, oh boy, especially terakhir ya, endingnya tuh hancur banget sumpah. Tapi sebenarnya gue suka gitu cara film ini pengen nge-explore tentang budaya dan kehidupan camper van, right, di Amerika. You know, road tripping, hitchhiking, itu kan budaya yang Amerika banget, and it's kind of foreign to us. So this movie sheds some light into those communities of people. Dan menurut gue itu menarik. At least ini bukan film tentang keluarga di rumah yang dihantuin gitu kan. Biasanya kan film-film studio horror tuh kayak begitu terus. Tapi ini enggak. They're trying to take a new concept gitu loh. Kayak mereka lagi road trip, lagi menjalani hidup camper van impian mereka, terus tiba-tiba dikejar gitu sama entitas yang tidak diketahui, right? Terus apa lagi ya yang menarik? Sebenarnya, terus konflik ya antara kedua protagonis kita ini dibangun juga menurut gua dengan cara yang believable kok. Kayak maksudnya semua orang tuh pernah mengalami lah sama pasangan mereka gitu kan. Satu punya mimpi A, tapi satu merasa dia nggak bisa ikutin mimpinya dia yang A ini gitu loh. Dia nggak nyaman, sedangkan mereka mau maju ke fase yang lebih serius dalam hubungan mereka. So, the character motivations and desires and fears are established pretty well, and I was invested in the characters, especially the woman, right? Sedangkan lakinya tuh menurut gue performance-nya kayak flat banget, jadi gue susah untuk connect sama dia. Sedangkan kalau yang perempuan, I forgot what her name is. I think Lou Lobel ya. Yeah, she was really good at playing her character. But yeah, I think that's about it when it comes to the good things that the movie did. Because oh boy, semakin film ini mengungkap
tentang entitas atau antagonis di balik semua kejadian-kejadian dan kecelakaan di jalanan ini, filmnya semakin gak seru, Chat. Kayak waktu mereka mencoba mengeksplor lore-nya dia, terus kayak menggunakan hobo code and all of that, sebenarnya menarik. Tapi pas ternyata di reveal kalau this is gonna be a spoiler review ya, so this is your spoiler warning. Oke, kalau kalian pengen nonton filmnya tanpa kena spoiler, nonton dulu, nanti balik lagi ke sini. Oke, final warning, 3, 2, 1. When they finally reveal like the identity of this entity, it was super underwhelming because this is basically another demonic entity that's not too dissimilar to like Valak from Conjuring atau iblis-iblis yang ada di Insidious. Jadi gue kayak rolled my eyes like really hard because like ini lagi gitu loh. Dan cara mengalahkannya juga ya itu lagi gitu loh, menggunakan yang namanya agama, Alkitab, doa-doa. Oh my god, man, like this movie was already like super interesting. Like I thought the evil entity was gonna be a bit more grounded. You know, don't ask me what it should be because I don't know either. Tapi it being a demonic entity yang bisa dikalahkan melalui agama dan doa-doa dan segala macam itu kayak menurut gue such bullshit, man. It's like lo nggak punya ide lain apa gitu loh. Kayak it's so uninspired in my opinion. And I guess the movie was trying to make a point bahwa kayak agama tuh tetap penting gitu ya, percaya sama Tuhan itu tetap penting kemanapun lo pergi, because in the beginning of the movie mereka kayak sebelum berangkat tuh ngebawa dua benda ya. Si suaminya itu ngebawa kayak kalung Santo Christophorus gitu. Katanya dia itu adalah pelindung orang-orang yang lagi traveling gitu kan. Sedangkan ceweknya itu bawa kayak pemancar sinyal SOS gitu kan. So this is technology, this is like a spiritual object. You know what I mean? And the way they were able to like defeat the antagonist obviously is not through the technological like object, but through the use of the necklace, the symbolically religious object. So I think that's like one of the key themes of this movie. But still, man, kayak it was super lame, especially when they finally figured out kalau mereka harus pergi ke sebuah gereja, ya, dan itu juga mereka figure outnya melalui cara-cara yang klise juga gitu kan, kayak ketemu sama figur nenek-nenek yang tahu semua hal gitu kan, terus diceritain ke mereka, terus mereka ke gereja nih kan. Like there were many chances where the entity could have like ended their lives right then and there, karena dia ini bisa gitu, dia tuh mampu sebenarnya untuk membunuh orang sekejap itu. Kayak contohnya si nenek-nenek itu kan yang mau nganterin mereka ke gerejanya, buktinya dia mati dengan cepet gitu loh. Kayak dia datang sekali langsung palanya ditarik ke belakang, mati gitu kan. Tapi kenapa untuk mengakhiri hidup dari dua karakter ini kayak susah banget dia gitu. They've managed to find their way to the church, terus si makhluk ini tuh udah ada di dalam mobilnya gitu kan, dia tinggal bunuh aja tuh cewek. Tapi goblok banget sumpah, dia kayak ngerem mendadak, terus makhluknya tuh kayak kelempar keluar dashboardnya gitu loh, Chat. Terus habis itu dia nyentuh tanah yang ada di depan gerejanya, dan itu katanya adalah tanah suci. Right? Like the character says holy ground or something, and it kind of burns him. So it's supposed to like weaken him or something, and then she crashes into him. Terus dia tetap nginjek gas ke dalam gerejanya dan nabrak kayak satu patung Santo Christophorus gitu loh di tengah-tengah gerejanya. Dan oh my god, this was super cringy, Chat. Like the editing was all over the place. Mereka kayak ngezoom ke patungnya from different angles. For whatever reason, she just keeps ramming into this guy to smash him against the statue. Terus patungnya jatuh, dia kayak bawa tongkat gitu. Dan the finishing blow was like, dia nabrakin si makhluk itu lagi, tapi kali ini kayak sampai ketusuk sama staff dari patung itu. Jadi kayak ketusuk, terus tubuhnya meleleh, tiba-tiba gerejanya kebakar gitu. I'm not even joking, that's how the movie ends. That's how they defeat the villain of this movie. Okay? Kayak, oh my god, that was so ridiculous, Chat. Like, gue gak tahu ya, gue antara harus ketawa karena saking gobloknya, atau gue harus kayak kecewa gitu loh, karena saking jeleknya, right, the ending of this movie. That's how they managed to defeat this evil. I don't know ya, Chat. Gue ngerasa kayak film horror tentang road trip dan bahaya dari berinteraksi dengan strangers during a road trip itu udah pernah dibuat. Dan itu bagus banget, gue suka banget, namanya The Vanishing, right? It's a Dutch movie from 1988, I believe. So, I guess I was
of course I wasn't expecting something like that. Tapi kayak maksudnya gue udah pernah ngeliat film yang similar in terms of like subject matter, but done in such a better way, right? Like I don't know, mungkin itu salah ekspektasi gue juga kali ya. Mungkin kalau gue cari tahu lebih dalam lagi atau nonton trailernya yang baru or something else, kayak gue bakal lebih ngerti kenapa film ini jadi ke arah supernatural dan religi-religi juga gitu loh. Tapi basically gue disappointed, gue nggak suka sama direction dari filmnya. So yeah, this was dog shit. But I can still admit that I was entertained during maybe like the first half of this movie. Beberapa sequence jump scare di film ini jujur seru gitu. Terutama yang di parking lot itu sih. Terus kayak dia mainin dashcamnya itu kan. Okay, there's a lot of like digital modern era technology yang digunain di sini, dan gue selalu suka sih kayak ketika film-film horor menggunakan instrumen atau objek-objek dan teknologi zaman sekarang gitu kan. Kayak contohnya dashcam itu kan teknologi yang zaman sekarang banget tuh. Kan itu kan ngerekam terus-menerus ya, so we never know like what it records when we're not noticing, right? Kayak bisa aja dia ngerekam hal-hal yang ya, aneh. If you guys are interested in watching this movie, don't watch the trailer. You guys are gonna end up disappointed. Atau lebih baik lagi kalau kalian nggak mau ngabisin duit dan waktu kalian, nonton aja trailernya, karena itu momen peak di filmnya sih. Tapi buat kalian yang udah nonton, gimana? Apa kalian setuju? Atau kalian nggak setuju sama gue? Tulis ya di kolom komentar. And I'll see you guys in the next episode. Bye-bye.